tusanye umbali kwa kuunganisha zamani zetu na mustakabali bora. Wacha tufungue milango mikubwa kwa midogo, kuunganisha maisha ya awali na bora yajayo. Wacha tufungue upeo mpya na mikataba bora zaidi. Na hii itafanya maendeleo kuwa ya kweli kwa kila mtu, kila mahali, kila wakati. Wacha tufungue milango kwa watu, kwa ubora. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. All right, good evening. Thank you so much for joining us. It's the 26th day of December 2023. We are slowly coming to the end of the year. Today is Boxing Day. Are you opening those boxes after Christmas? All right, this is Chris Mololo. Gideon Maina is our sign language interpreter. We are ready for the broadcast to inform you what's happening in the world of news. To begin with, a foundation in Matayos, that's Busia County, has celebrated Christmas with persons with disabilities as a gesture of remembering the vulnerable in the society. The Jeff Okanya Foundation, while sharing assorted goodies with the group, encouraged the community to be each other's keeper and share whatever little they have. Jumbe wangu tu kwake ni ya kwamba asife moyo. Mawimbi na dhoruba ni mengi. Ninajua kwamba atapitia milima mingi na mawimbi, lakini asiogope. Sijawahi ona kiongozi kama Geoffrey anayetafuta, hajawahi kupata, lakini anafanya tendo kama hili. Kwa sababu tunajua ni siku ya kushare pamoja na kila mtu, ndio tuweze kupeleka furaha katika kijiji zetu, sana sana kwa watu ambao wasiojiweza. Moving on, Deputy President Rigathi Gachagua and Second Lady Pastor Dorcas Rigathi held a Christmas party for hundreds of children at their home in Mathera on Tuesday. The Deputy President noted that children have great lessons to teach, highlighting the need to mentor and teach them to share from a young age. According to the DP, there has been fear of success of the competency-based curriculum CBC owing to shortage of teachers. However, Kenya Kwanza administration has employed over 56,000 teachers as what of bridging teacher-pupil ratio.
DP Rigathi Gachagua also noted the war against illicit brews as a success following increase in number of children in Central Kenya region. Want to take this opportunity to send a Christmas and New Year message to all the children of Kenya and to tell them that I love them and we wish them the very best. And President William Ruto and I have gone out of our way to secure the future of our children, because this generation is Kenya. Our Kenya is our young people. And that is why when we came to office, the president appointed the Presidential Working Party on educational reforms to reform CBC and other education programs to align them with what is good for our children. Again, young children, you know, our government has employed 56,000 teachers to make sure that the pupil-teacher ratio is improved. And therefore, we are going to have a very good education program for our children. Na kwa hivyo mimi nashukuru sana vile mmefika hapa na vile muko wengi. Na pia nashukuru sana ya kwamba vita yetu kama serikali dhidi ya pombe haramu na uvutaji wa bangi na madawa zingine za kulevya umeanza kuonesha matunda. As I have driven around all the way from Nairobi to here, I have seen many young children. I have seen others on the way. I am very encouraged. And I want to say that our fight has been successful. Before hapo tulikuwa na shida. We were almost losing an entire generation. And when we see children in great numbers, we know our future is secure. Kwa hivyo watoto, mmefurahia kushinda hapa? Mnataka kukaa na mimi mpaka saa ngapi? Saa ngapi? Saa moja usiku? Kwani hamwendi nyumbani? Ama mnataka kulala hapa? Sina vitanda ya kutosha. Lakini mkae hapa na mimi. Si mnataka tukule lunch pamoja? Tutakula lunch, iko michezo saa 8, mkae hapa mpaka saa 11 ndio muweze kwenda nyumbani. Na mumefanya mzuri sana kunitembelea na nimeshukuru, na tunatakia watoto wote wa Kenya pahali walipo Christmas jema, mwaka mpya mwenye fanaka, ndio watoto wetu waweze kusoma vizuri na tuweze kupanga maisha yao hapo mbele. Now to some other news, National Assembly Speaker Moses Wetangula has called upon the opposition to be constructive in the correction and criticism of the government. Speaking when he attended a Christmas Day Mass in Muhwea Catholic Church in Kabuchai, Wetangula reiterated the need for objectivity when critiquing the government to ensure peace and stability in the country. He added that the nation has faced challenges throughout the year, with the high cost of living causing disruption within families, saying that government has put in place measures to reduce prices of basic commodities. Wetangula further pledged to enhance healthcare facilities by helping build a regional referral hospital that goes beyond serving residents to benefit the entire region. He expressed his gratitude to the church for the unwavering spiritual support and prayers from the religious communities as the year nears a conclusion. Zile viongozi tuko juu, rais, naibu wake, mimi, Mungu atusaidie ile shida na changamoto tuliyoko nayo katika nchi tuipunguze, na wale wenzetu ambao ni wapinzani wawe constructive in their criticism and in their correction, ili nchi yetu iwe na umoja, watu wasimame pamoja. Kiingia mwaka mpya, najua ana mikakati ya kusaidia kuboresha maisha ya wananchi. Mungu ametubariki region hii, tumekuwa na mvua ya kutosha.
tumelima chakula ya kutosha. Tunawashukuru sana. Mbolea ya bei nafuu itakuweko. Mwaka huu itakuwa 2,500 peke yake. Na tumeambia hawa viongozi kina baraza, mkulima wa Mhwea apate mbolea hapa Mhwea. Ile tu tunaomba ni tuwe na amani na upendo katika nchi yetu. The MP for Lagdera, Abdikadir Mohammed, along with the leaders from Isiolo, have organized a third peace meeting in the border area of Banane and Garbatula, which has been at a standstill for nearly 4 years. The leaders have urged residents on both sides to cooperate with contractors who are expected to start construction of the Isiolo-Wajir asphalt road, saying it will create jobs and open up trade between the counties. The meetings aim to bring together these hostile communities. Wale wanasema hii barabara kama ni kazi hawapati chochote kutoka barabara hii. Ndio sababu walikuwa wanataka, na ndio sababu mara nyingine walikuwa na shida ya kuongea na watu wa barabara. Lakini sasa hivi tuliamua kwamba watasupport project, watachunga amani yake, lakini pia hawa pia wapate haki yao. Wanasema mara nyingi haki ya Kamsamaki inaenda mpaka Garbatula. Ile uhalifu inafanyika, sisi kama jamii ndio tunaficha. Sisi watu wa Isiolo tunaficha, sisi watu wa Lagdera pia tunaficha. Katika hii kikao tunafanya saa hii, hawa uhalifu hawako. Lakini wale watu wanapenda usalama ndio wamekaa katika hii kikao. Bwana MP, tunataka kikao ya uhalifu. Tuwe tunafanya kikao na hawa. Na sijui ni nani, na pia wewe pia hujui. Mheshimiwa, karibu, na tunapata amri yako. Hakuna mtu ambaye anaishi Kamsamaki anajogosa watu na anaangalia watu kibaya. Nakaribisha watu ya Kenya nayo watuangalia haki yetu. Hatuwezi sumbua sisi. Barabara ni free, lakini tunataka serikali wasitunyimwe. Tuangalie haki yetu na kuwe na salama. All right, on that update, we are taking a short break right here on Science TV Prime News. We are coming back with more news in just a bit. Stay with us. When I was doing the sprints and talking to people who have encountered the app during the pro bono period, I came across an interpreter who told me she helped a deaf person who had gone to the delivery. And to me, that was a eureka moment of how deeply this app is actually being used by the deaf community, because during the maternal engagement of this deaf person with the doctors, she was able to call an interpreter who would now tell the doctor how she was feeling, the experiences she was having. So the doctor was able to serve this deaf person better than it would have been without a sign language interpreter. All right, many thanks for staying with us. Let's now proceed with the remaining stories.
And youth and talent development stakeholders from Kirinyaga County have conducted talent searches in Kirinyaga. Speaking during the Njokeine Ward talent search at Gashodho Primary School, James Bundi, one of the organizers, says that they have gone around villages and identified many talents among the youth, but a lack of proper scouting programs has led to waste of talents. He added that they are going to mobilize different stakeholders by planning more talent searches in the villages, and by doing this, they will get more of these talents. He was hopeful that they will have to set up Njokeine Ward Talent Development Center so that the talents in the area will not go to waste. Listen. Wakazi wa Njokeine, kuanzia vijana wetu, wale wazee, watoto wandogo, ni vipaji gani ambazo wako naye, ni vigani Mungu amewatunukia, na tumeweza kuyaona yale kwa sababu tumetembea mahali inaitwa Giriambu, tumetembea Ngerwe, tumetembea Kanjo, tumeenda Merishi, na kila sehemu tumeenda hapa Njokeine. Tumeweza kushangazwa na yale na zile vipaji ambayo wanarika wetu, wazazi wetu na watoto wandogo ambao wako naye. Kwa hivyo sisi tunashukuru kwa sababu ya tumeweza kuelewa haya. Tuko na lengo ya kwanza, tukishaelewa ni nini na ni vipaji gani zilipo, tungependa kuwa na mahala ambapo hawa watu wote wako na vipaji wanaweza kuwa wanaenda wakapata mafundisho, wakapata kuelekezwa. Wakishaelewa haya yote, tuwaunganisha na wale ambao wako na ujuzi, ili na wale wako na ujuzi waweze kuwasaidia kukuza zile vipaji. Na tukishafanya hapo, tukue na center ambayo tunaita Njokeine Talent Development Center, ambayo ni ya vipaji zote za hapa Njokeine ambazo tuko nazo hapa katika shule wa Gashodho Secondary School. Na moja ambayo inatuzangasha ni kwamba kuna kijana mdogo zaidi ambaye anaweza kuchora mtu ama kiumbe ama kitu katika hali ya kutazama na dakika 5. Ya pili ni kwamba tuko na vijana ambao wanasakata, wanakatika, wanaimba, wakiongozwa na nyimbo kama zinaimba. Ya tatu tuko na waimbaji, nyimbo za gospel, nyimbo za utamaduni ambazo ni za maana sana katika kukuza vipaji zetu. Hizi vipaji zote pamoja na zinginezo hatujaweza kutanja. Ombi letu tushikamane pamoja kama wanaNjokeine, na watu ambao wanaweza kuja pamoja nasi, tuungane pamoja tukuze vipaji ya wanaNjokeine. Hiyo ndio lengo letu. And we are happy to see that we have a number of our youth who are very gifted in many ways. And what I would like to say, I would like to request our leaders across the board, from the county government all the way to the national government, that we should have a place for developing our talent to ensure that youth have a future in this country. Not everybody can secure employment, but everybody coming from God has a gift, a very special gift, and all we need is to support them with finances, have something like a talent center where youth can meet, showcase, and also encourage them to go far in terms of pursuing their talents to the highest level. We have seen musicians from this particular ward, and I'm very impressed with the performance. We have youth from all over this ward, and on top of that, we have seen that they are gifted in different ways. One of the best things we can do is to have talent centers where we are able to identify, scout for people with special talents in different areas and equip them in different ways. And by so doing, we'll keep our youth away from crime, from drugs, from all these vices that may affect our life and affect the society. Babi Karita's mom, she's a dancer, and since I saw her talent, she was a young girl, and the
time she started dancing, and I decided to motivate her because at school I was also a dancer. So now I motivate her to dance and everything. So I would request all the parents, if you have a child at home with any talent, please let them do what they can do. Because many parents are like, nitaenda kazi saa ngapi? As we are here, we sacrificed our whole day to be here with our children, to support them. So parents, wherever you are, please support our kids. Because as we can see, CBC is all about talent. So let's nurture our kids from the time they are little, to we mold them mpaka penye wamefika, so that you support your child. You're at least, maybe that child, one day, one time, she'll be the one to support you in future. Police in Siaya are investigating an incident where unknown thugs broke into a store at Siaya County Referral Hospital and stole oxygen cylinders worth over 270,000 shillings. Siaya County Police Commander Mr. Cleti Kimayo said the theft was discovered on Christmas Day at around 6 a.m. He said that the hospital's head of maintenance, Joseph Odunga, reported to the police that security guards who were changing shifts discovered that 9 cylinders were missing in the process of handing over. The police boss said that the cylinders are stored in an area that is always under 24-hour guard. Kemayo also said that police officers visited the scene with preliminary investigations showing that the rear door was broken into. Now, lastly, residents of Juja, that's Kiambu County, are calling on the national and county government to intervene and save them from hyena attacks that are becoming a major impediment to their day-to-day lives. According to the residents, 2 people have lost their lives in the past 2 months after separate attacks from hyenas in Wetavie and Nyakaba villages. Revelers are, however, being called upon to avoid excessive drinking during this festive season to save them from being targets. Fisi kila wakati unasikia imekula mtu. Fisi kila wakati umesikia iko kwa nini ya mabuzi na kumekula buzi. Watoto huku wakienda shule inabidi waamke mapema uwapeleke. Kifika saa 1, saa 2, fiti ndio zinatokea, unasikia tu sikiguruma. Lazima uzidikishe mtoto wako, na pia wewe uko katika ile hatari, maana huwa tunawaona wale fisi live kutoka 6 hata 7, tutawaona tu. Katika hali ya kujichunga maisha yako, enda mchana, chukua kitu kidogo, alafu kisha urejee nyumbani, maana tunakuhitaji siku ya kesho. Now, time for some sporting action, and let's talk about the English Premier League. But just to inform you about what is Boxing Day on football. For a lot of football fans, Boxing Day means one thing: Premier League football. The day has been marked on the competition's calendar for so many years now that it has become a fun tradition. Other leagues in Europe take a 2-week break over Christmas and New Year, but UK piles on fixtures. So today the EPL resumes,
And in the early kickoff, Newcastle fell once again 3-1 to Nottingham Forest in an early fixture this afternoon. So Chris Wood scored a hat-trick of goals to cancel out Alexander Isak's opener and hand Forest the decisive win. Now Eric Ten Hag's Manchester United will be at home against an informed Aston Villa, who sit third behind league leaders Arsenal, with just 1 point separating them. Then both sides are seeking a win after United's embarrassing loss at the London Stadium against West Ham and Villa's surprising 1-1 draw against Sheffield United. Elsewhere, Bournemouth and Fulham are underway, and Liverpool will be travelling to Burnley in a bid to oust Arsenal on top of the league table. All those results and updates will give you tomorrow in our subsequent bulletins and the sports updates. This is Chris Mololo. Gideon Maina has been our sign language interpreter, and that's where we call it a wrap for today on our news. Thank you so much for watching. We hope to see you some other time. Continue enjoying your festive season, and until next time, have a good night and enjoy.